নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। আমি রাহুল এই মুহূর্তে রয়েছি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। আর কালকে আপনারা জানেন ডুরান্ড কাপের মেগা ফাইনাল নর্থ ইস্টের মুখোমুখি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। আর তার আগেই আজকে প্রেস কনফারেন্সে হাজির ছিলেন মোহনবাগানের স্কটিশ অ্যাটাকার গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং স্প্যানিশ হেড কোচ হোসে মলিনা। প্রথমে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে গ্রেগ স্টুয়ার্ট কী বললো। গ্রেগ স্টুয়ার্ট কিন্তু এই ডুরান্ড কাপ ট্রফিটা কিন্তু জিততে মরিয়া, তার কারণ মোহনবাগানে তার প্রথম মৌসুম, আর মৌসুমের শুরুতেই প্রথম ট্রফি জিততে কিন্তু ক্ষুধার্ত গ্রেগ স্টুয়ার্ট, এমনটাই তিনি জানালেন প্রেস কনফারেন্সে। আর তাছাড়াও এই লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে কিন্তু মোহনবাগান যে জিনিসটাতে সবার ভুরু খুঁজকেছে সেটা হচ্ছে মোহনবাগানের ডিফেন্স, সেটা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠছে। তো আজকেও গ্রেগ স্টুয়ার্টকে এখন জিজ্ঞেস করা হয়, তারও গলায় কিন্তু মলিনার মতন একই সুর। তিনি দলগত ফুটবলে বিশ্বাস করেন, আর ডিফেন্সের ভালনারেবিলিটি সেটা তিনি মানতে চাইলেন না। তিনি বরং বললেন যদি দল গোল খায় সেটা পুরো দলের, সেটা সেখানে দায়বদ্ধ, সেখানে আলাদা করে ডিফেন্সকে সিঙ্গেল আউট করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই মোহনবাগান টিমটিতে কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে দলের মধ্যে একটা বেশ ইউনিটি রয়েছে। নর্থ ইস্টের ডিফেন্স নিয়েও তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি জানালেন যে তাদের ডিফেন্সও কিন্তু বেশ শক্তিশালী, তিনি তাদের ম্যাচ দেখেছেন। তো তিনি মনে করেন তাদেরকে টপকিয়ে কিন্তু গোল করা খুব একটা সহজ হবে না। এই মৌসুমে ডুরান্ড কাপের কিন্তু মোহনবাগানের অ্যাটাকাররা প্রায় 12টা গোল করেছে। গ্রেগ স্টুয়ার্টেরও অবশ্যই কৃতিত্ব রয়েছে, তাছাড়াও জেসন কামিংস, মানবীর সিং সকলে গোল করেছেন। কিন্তু তাও গ্রেগ স্টুয়ার্ট মনে করেন নর্থ ইস্টের ডিফেন্সে এগেনস্টে গোল করা কিন্তু খুব একটা সহজ হবে না। আর তারপর তাকে শেষে জিজ্ঞেস করা হয় যে দর্শকরা তাকে কতটা উদ্বুদ্ধ করবে। অবশ্যই ফাইনালে মোহনবাগান তাদের হোম অ্যাডভান্টেজ পাবে কিনা, অবশ্যই কালকে খুব সম্ভবত ফুল হাউস দেখা যাবে। বাট গ্রেগ স্টুয়ার্ট মনে করেন যত বেশি ক্রাউড হবে তত কিন্তু তাদের কাছে একটু হলেও প্রেশার হবে। গ্রেগ স্টুয়ার্ট মনে করেন ফ্যান অ্যাডভান্টেজ নয়, বরং এটা একটু হলেও তাদের কাছে প্রেশার হতে পারে। আর কি বললো গ্রেগ স্টুয়ার্ট, চলুন শুনে নিন। It's football. These things happen, you know. It doesn't work in 90 minutes. Normally you have extra time to try and win the match, but of course there was no extra time, straight to penalties, and we showed, and as I've said, we've showed great character to get to 2 penalties and win both. You know, Vishal and goals has been absolutely brilliant for us. But of course, hopefully it doesn't go to penalties tomorrow and we can get the job done in the 90 minutes. As you say, it's a big demand here to win football matches. For me, I've been fortunate enough to have this experience in my career playing in England and Scotland for big teams as well. So I know what it takes. But as you say, for other players it might be different. But for me, that's when I can try to help them. You know, football without fans is nothing. So the more fans for me, the better. I want to play in these kind of matches. And the Mohunbagan fans are massive to this club and the city. So for me, I just can't wait to go on the pitch every time and show what we can do. And tomorrow is a big chance for us to go and get our first trophy so early in the season. And then that could really kick us on for our ISL. As I said, we're a new team, we're a new start. It's not going to be perfect after 1 or 2 games. And it's not just because we concede a goal, it's not just about the defence. We defend as a team, we attack as a team, you win as a team, you lose as a team. So it's a whole collective. When you concede goals, it's a whole team, it's not just about the defence. But it's something that obviously, as the weeks and games go on, we want to get better at. The less goals we concede, the more chance we win the game, we win the match. So we know we have goals in the team. We know we're going to create chances, but as you say, hopefully we can keep it more tight, keep it more solid in defence. So I can see your point. I think there's pressure. I put pressure on myself every day. Of course, the fans, it's our home ground. We're going to have a big crowd here. They obviously demand us to win the match. For me, that's good. That's what I want. I love to play in this kind of environment where you have to win the match. It's do or die. And tomorrow will be the same. You know, as you say, we're going to be big favourites, but in our eyes, this is going to be a tough match from our perspective. You know, we'll treat this game like any other opponent, no matter who they are. We need to look at their strengths and their weaknesses and try and capitalise on this tomorrow. As I say, it's North East are a good team, good manager. It's their first final, I've heard. So they're going to give everything, and we also have to do the same.
as I've got older, I've become more experienced and I've learned a few positions on the pitch. Of course, you just play where you get told from the coach, but if I was to choose, it would probably be like the position behind the striker, number 10, just say. That would be my favourite, but it doesn't always work like that. Sometimes you have to fill in somewhere else, but as I've got older, more experienced, I can play different positions now, which obviously can help, hopefully help the team that I can fill in different places. But to your question, I like to play just behind the striker, just off the striker. I didn't play that much. I wasn't here for the time. No, he didn't play, did he? I understand what you're saying. Of course, we don't want to keep coming from goals behind, but we are also a new team, new coach, new staff. We've only been together 3-4 weeks. We're still learning about each other, especially the new players. But once again, we've shown our mentality to go behind in games and to come back and get the job done. It's a great trait to have in your team when you can do this. But of course, we can't do this every match. You know, lose cheap goals, and then it's not always going to happen. We're not always going to be able to come back. But we showed great character to do that. But obviously, hopefully we can go 2 goals ahead the next match. But look, this is football. All that matters is you score more than the other team. I would say on paper, yeah. On paper it looks like we could play well together, but we have to show this on the pitch for a consistent period. Also, it's difficult for a manager. You can only put four players on the pitch. So I don't know, some games might be different. He might put more defenders, or he might put more attackers. But of course, for attacking players, we want to show you what we can do on the pitch by scoring goals, assisting. But the first and foremost for me is help the team win, and that's all that matters. The team comes first before anything. Yeah, of course I know Mohan from playing previous seasons against them. I know how big a club it is from the outside looking in. So to join the team, it's really a pleasure that they wanted me here. And I was excited to get it done as soon as possible when I heard they wanted me to join the team. So I've been here 4 weeks now. And we've got an opportunity to win our first trophy tomorrow. So it's going to be a big match for us, and I know how much it will mean to the fans if we can add this trophy so early in our season. I always want to start. What is your target, personal target? My personal target for the season? No, for tomorrow? Win. It doesn't matter. It doesn't matter how you play. Tomorrow is a cup final. If you play well and lose, what's the satisfaction? The satisfaction is you win the trophy, and that's all we plan to do.